Hello everyone, a very good evening. So all my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు కదా? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ పిల్లలు ఈరోజు 9th క్లాస్లో బయాలజీలో టిష్యూస్ చాప్టర్ ఉంది కదా. సో టీఎస్ వాళ్ళకు కంప్లీట్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ టిష్యూస్ కంబైన్డ్ గా అండ్ ఏపీ వాళ్ళకు ఎలాగో ఒకటే చాప్టర్ ఉంటుంది టిష్యూస్. సో వీ విల్ డిస్కస్ ద ఇంపార్టెంట్ 1 mark, then 2 marks and 4 marks, also 8 marks question from the chapter tissues. Okay, so let's discuss all the important. All right, so all important 1 mark question, 2 mark question, as well as 4 plus 8 marks questions. Okay, so TS students ki this is 6 marks and for AP students idi 8 marks. All right, so let me welcome all my wonderful students joining the live. So we have Yashma's lifestyle joining here. Hi Yashma, hi Pavitra, how are you? Hi Madan Kumar, good evening. Karthik, very good evening Nana. Meghana, good evening. Ajay, hi Ajay. Hi Gayatri. Okay, thank you Gayatri. Ajay, yes, good evening. So mirandaru ready kada to answer the 1 mark questions? Yes. So fast ga manam discuss cheseddamu all the important 1 mark questions, 2 marks, 4 marks, 8 marks from the chapter tissues. Tissues ante this is the combination of one plant tissues and animal tissues both. All right. yes Ajay, 10th class ki kuda class undi 8:30 ki. Okay, ee roju control and coordination chapter lo reflex action we will be discussing at 8:30 sarena. Yes, Tarun, very good evening. So Tarun always comes with nice quotations. Class begins, minds open, learning starts, growth unfolds. That's nice, Tarun. Okay, so let me ask you some important 1 mark questions from the chapter tissue. So here it is, the very first question for all of you. మీరందరూ ఇప్పుడు 1 mark questions at least fast గా ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. లెట్స్ మేక్ ఇట్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ మూవ్మెంట్స్. సో మన బాడీలో కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ మూవ్మెంట్స్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ మేక్ డూ మై హ్యాండ్ దిస్ వే అండ్ అగైన్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్ స్ట్రెచ్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ మసిల్ ఏమైతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ నేను వాపస్ ఇలా చేస్తే ఆ మసిల్ ఇక్కడ రిలాక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ మూవ్మెంట్స్ మన బాడీలో ఇట్ ఈస్ డన్ బై Lekhna. Hi Lekhna, good evening. Karthik, very good. So Karthik is saying it is muscular tissue and you are absolutely right Karthik. Manam muscle cells raskochu lekapothe muscular tissue kuda manam raskochu. Sarena, muscle cells or muscular tissue. So Karthik, you are right. Telugu zone. Thank you so much Nana. What is your good name? Please tell me your good name. Yes Tarun, that's muscle cells. Pavitra Nana, adi connective tissue kaadu, adi muscular tissue. Okay na? Sure Ajay, we can meet in 10th class of course. So ikkada contraction and relaxation movement is because of muscular tissue. Okay, నెక్స్ట్ విచ్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ క్యారింగ్ మెసేజెస్. ఇప్పుడు మన బాడీలో మెసేజెస్ క్యారింగ్ నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టచ్ సమ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నా బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళాలి, బ్రెయిన్ నుంచి మళ్ళీ ఏదో ఇన్స్ట్రక్షన్ రావాలి. సో మన బాడీలో మెసేజెస్ అనేది ఎలా క్యారీ అవుతుంది, లైక్ హౌ ద సెల్స్ ఆర్ లైక్ విచ్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. Darshan, okay. So nice to have you in the session, Darshan. I think you are a new student. So all the new students, welcome to the Vedantu family, and all of you, all the new joiners, you can subscribe to the channel. Channel ni subscribe cheyandi and bell icon ni kuda nokkeseyandi so that you can have notifications from time to time. Okay. Nervous tissue, yes. Karthik, Madan Kumar, Tarun and Pavitra, all of your answers are right. So answer vachesi nerve cells. Nerve cells ne neurons, they both are same.
సో మీరు నర్వ్ సెల్ అనొచ్చు, లేకపోతే న్యూరాన్స్ అనొచ్చు. ఓకే, సో దే క్యారీ మెసేజెస్. అంటే ఫ్రమ్ ద ఇఫెక్టర్ ఆర్గన్స్ టు ద బ్రెయిన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ టు ద ఇఫెక్టర్ ఆర్గన్స్. అంటే టూ వే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో మెసేజెస్ ఇన్ అవర్ బాడీ దే ఆర్ క్యారీడ్ బై న్యూరాన్స్. న్యూరాన్స్ ప్రతి ఒక్క అంటే నర్వస్ టిష్యూలో న్యూరాన్స్ విల్ బి దేర్, నర్వ్ సెల్స్ విల్ బి దేర్. సో దే ఆర్ క్యారింగ్ messages. Yes, Madan, Pavan, hi Pavan. Abhi skin kaadu nana, answer is nerve cells or neurons. Tarun, nervous tissue. Okay, nervous tissue kuda correct kani ikkada cells adiginappudu write down nerve cells. Okay Tarun, so shall we move on to the next question everybody? Name the structure that protects the plant body against the entry of parasite. ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పిల్లలు. సో ప్లాంట్ బాడీలో ఏ ఒక స్ట్రక్చర్ పేరు చెప్పండి విచ్ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ పారాసైట్స్. అంటే ప్లాంట్ బాడీలోకి పారాసైట్స్ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీచర్ of the plant. Okay, so what is that? Come on everybody, tell me the answer for this. And this is one of the important 1 mark question. Appudu 2 marks lo kuda adugutunnaru. Okay, so very short questions lone idi adugutaru. Structure that protects the plant body against the entry of parasites. Karthik, epidermis. Okay Karthik. Okay, your new student Darshan. Very good. Welcome Darshan. Welcome to the session. Fine. So epidermis correct Karthik. Tarun, your answer is also correct. So మీరు ఎపిడర్మిస్ రాసినప్పుడు రైట్ డౌన్ ఎపిడర్మిస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. బట్ ఆల్సో రైట్ డౌన్, ఒకవేళ ఇది 2 marks లో అడిగినప్పుడు మీరు ఏం రాయాలంటే the thick and waxy cuticle present in the epidermis. సో ఎపిడర్మిస్ లో ఒక థిక్ అండ్ waxy cuticle అనేది ఉంటుంది. దానివల్లనే బయట నుంచి ఫారెన్ మెటీరియల్స్, ఫారెన్ పారాసైట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, అది విల్ నాట్ ఎంటర్ ద ప్లాంట్ బాడీ. సో ఇది ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా అన్నమాట. ఎపిడర్మిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ protection or protective layer for the plants. Okay, so thick and waxy cuticle present in the epidermis. All right, yes, Gayatri, Jyoti, Karthik, epidermis only. But 2 marks lo question adiginappudu do mention about thick and waxy cuticle. Sarena? And cuticle meer andaru chusara cuticle? Where's this cuticle present? Yes, Gayatri, that's right, epidermis only. Jyoti, but cuticle ante ippudu meer eppudaina leaves chuste, okay, ఏదైనా ఆకు జస్ట్ టేక్ ఇట్, ప్లక్ ఇట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఇట్. లీవ్స్ మీద మీరు చూస్తారు, ఒకవేళ మీరు వాటర్ డ్రాప్స్ దాని మీద పడేస్తే ఆ వాటర్ ఇట్లా లోపలికి అబ్జర్వ్ అవుతుందా? కాదు కదా. సో దాట్ వాటర్ విల్ సింప్లీ రోల్ డౌన్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద లీఫ్, ఇజంట్ ఇట్? అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆ లీఫ్ సర్ఫేస్ లో ఒక వ్యాక్సీ క్యూటికల్ థిక్ గా ఉంటుంది, వ్యాక్సీగా కూడా ఉంటుంది. అందుకే కదా ఆ వాటర్ అబ్జర్వ్ అవ్వకుండా అది రోల్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అందుకే లీవ్స్ అప్పర్ సర్ఫేస్ లో, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ లో ఒక థిక్ అండ్ వ్యాక్సీ క్యూటికల్ అనేది ఉంటుంది. దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లాగా అది పనిచేస్తుంది. సరేనా? ఓకే, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. Come on, my dear students, tell me the answer for this. How are oxygen, nutrients, waste material? So mana body lo oxygen, nutrients, ante all the food nutrients, waste materials, how are they transported in the body? Adi kuda oka tissue help tone transportation jarugutundi. Can you tell me the name of that tissue? So how are oxygen, nutrients, waste material transported in the body? Which tissue is helping in that? Which tissue is helping in transportation of oxygen, nutrients and waste materials in our body? Vascular tissue kaadu nana. Madan vascular tissue plants lo undi kada. Ikkada
The question is about human body. Okay, human body. సో వాస్కులర్ టిష్యూ ఆర్ వాస్కులర్ బండల్ ప్లాంట్స్ లో ఉంటుంది, కానీ హ్యూమన్ బాడీలో వాస్కులర్ టిష్యూ వోంట్ బి దేర్. వాస్కులర్ టిష్యూ అంటే ఏంటి? జైలం ప్లస్ ఫ్లోయం వాస్కులర్ టిష్యూ. అది ప్లాంట్స్ లో కదా, యానిమల్ బాడీలో లేదు. ఏంటి అందరూ వాస్కులర్ టిష్యూ అంటున్నారు? కాదు మదన్, పవిత్ర, వాస్కులర్ టిష్యూ కాదు నాన్న. Oxygen, nutrients, waste materials transported in the, okay, let me change the question, human body. Yes, Madan Kumar, I think Tarun has already given the correct answer. Very good, Tarun. Answer is blood. Okay, blood kuda oka tissue ne kada, oka type of connective tissue is blood, isn't it? So blood ikkada answer. Vascular tissue, it will help in transport of water and minerals in plants, but not in human body or animal bodies. Okay, yes Pavitra. Madan Kumar, vascular tissue kadana. Yes, yes, ఇప్పుడు మీరు అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. yes Karthik, Jyoti, so ఇది blood. Okay, blood is a fluid connective tissue, isn't it? ఇది ఒకటే మాత్రం tissue in which the matrix will be fluid. Okay, next question everybody. Which animal tissue helps in repair of tissue and fills the space inside the organ? Okay, oka animal tissue name cheppandi that is helping in repairing of the tissue. Edaina repair work జరగాలంటే this tissue is helping and it fills the space inside the organ. ఇప్పుడు suppose stomach is there. Okay, so stomach inside లో space fill up చేయడానికి, or stomach and intestine మధ్యలో ఏదైనా space ఉంటే ఆ space ని fill up చేయడానికి this tissue is helpful. All right, so what is the name of this tissue? Madan, you are not understanding the question. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సరే సరే, నో ప్రాబ్లం. అక్కడ హ్యూమన్ బాడీ రాసి ఉండాల్సింది, సో అప్పుడు క్లియర్ గా ఉంటుంటే నో ప్రాబ్లం. కార్తిక్ ఇస్ సేయింగ్ ఏరియోలర్ టిష్యూ. ఓకే, తరుణ్ ఇస్ సేయింగ్ అడిపోస్ టిష్యూ. కాదు నాన్న తరుణ్, ఆన్సర్ వచ్చేసి అడిపోస్ టిష్యూ, సారీ ఏరియోలర్ టిష్యూ. ఓకే, సో స్పేస్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గన్ అది అడిపోస్ కాదు, అది ఏరియోలర్. సో ఓన్లీ కార్తిక్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. వెరీ గుడ్ కార్తిక్. రిష్వంత్, హాయ్ రిష్వంత్. జ్యోతి, రిష్వంత్ జ్యోతి. సో ఇది అడిపోస్ కాదు నాన్న, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏరియోలర్ టిష్యూ. ఏరియోలర్ టిష్యూ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సరేనా పిల్లలు? నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్ చేస్తేనే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ గుర్తు ఉంటుంది. yes or no? So mistakes aitundi ani, no need to hesitate, you try to answer. ikkada chat box lo answer cheyandi, correct aithe aitedi lekapothe em kaadu. We all are like a family, right? Nobody will judge you here. Pavitra, connective tissue. Connective tissue deniki nana? Ee question ki answer areolar tissue only, please remember. No problem Tarun. So areolar tissue is filling the space inside organ. Any organ lo space fill up cheyadaniki this areolar tissue only is helping. All right, please remember this. So మీరు చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు ఓకే క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ బయాలజీ ఒకటే కాదు, ఎనీ సబ్జెక్ట్ మీరు చాప్టర్ ఆర్ థియరీ చదువుకుంటున్నారు కదా, దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ ఎంత మీరు క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు కదా, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ రివిజన్, యూనో. ఓకే, సో మీరు రివిజన్ చేసుకోవచ్చు, మీకు తెలుస్తుంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ ద థియరీ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్. ఫైన్. Name a plant tissue having dead cells. Very simple question. So మీరు ఒక plant tissue పేరు చెప్పాలి which has dead cells. Come on everybody. No, Madan Kumar, aquatic plants kaadu nana, areolar tissue is there in human body only. I think you are confused with aerenchyma and areolar tissue. Sarena Madan Kumar, aquatic plants lo aerenchyma anedi untundi, adi different. Okay, no, ఏరియోలర్ టిష్యూ కాదు నాన్న, అది ఏరెన్కైమా. మీరు అందరూ ఏరియోలర్ అండ్ ఏరెన్కైమాలో కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టు ఉన్నారు.
So aerenchyma tissue, it is present in plant, aquatic plants, not areolar tissue. Areolar tissue will be there in human body, animal bodies. Okay. Hi Sudha, your answer is right. Sclerenchyma. Very good Sudha. So a plant tissue having dead cells. సో మీకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా బ్లైండ్లీ లైక్ వన్ షార్ట్ లో మీరు రాసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ ఇస్ స్క్లెరెన్కైమా ఓన్లీ. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే సారీ, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్క్లెరెన్కైమా వచ్చేసి కోకోనట్ హస్క్. ఓకే, కోకోనట్ మీద బ్రౌన్ కలర్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో అది డెడ్ సెల్స్. ఆల్ రైట్ రిష్వంత్, డర్మల్ టిష్యూ కాదు నాన్న, బెటర్ యూ రైట్ స్క్లెరెన్కైమా. Yes, Sudha, Madan, Karthik. Okay, correct. Very good. Next question chuddama. What is responsible for increase in girth of stem? So girth of stem ante width. Okay, see plant undi kada, oka plant itla height perugutundi. So height perugadam adi vertical growth, length perugadam. Kani ade plant after many years it will become, the stem will become very wide, isn't it? So ఆ స్టెమ్ లో విడ్త్, ఓకే, ఇట్లా లావుగా అవ్వడం, ఆ గర్త్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ పెరగడం, దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ టిష్యూ? సి లెంత్ పెరగడం, that can be because of one tissue. ఇలా సైడ్ వైజ్ కూడా లావుగా అవుతారు కదా, ఓకే, అలానే ప్లాంట్స్ కూడా లావుగా అవుతుంది, ద స్టెమ్ ఇస్ బికమింగ్ వైడ్. సో దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ టిష్యూ? అవును జ్యోతి, స్క్లెరెన్కైమా డెడ్ టిష్యూ ఇన్ ప్లాంట్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి అది కరెక్ట్ ఆన్సరే నాన్న. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి, వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గర్త్ ఆఫ్ ది స్టెమ్? ఇప్పుడు స్టెమ్ లో గర్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? వెరీ గుడ్ సుధా అండ్ తరుణ్. రిష్వంత్, ఇంటర్కాలరీ కాదు నాన్న, యూ హ్యావ్ టు రైట్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. సో లాటరల్ మెరిస్టమ్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, ఏమంటారు దాన్ని? క్యాంబియం. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గర్త్ ఆఫ్ ద స్టెమ్? ఆన్సర్ ఇస్ lateral meristem. So we have three types of meristems, right? What are they? Apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Okay, so apical, intercalary and lateral meristem, these are the three types of meristematic tissue. Okay, so apical tissue, apical one meristem is helping in increase of the height. What about lateral meristem? Increase of the width. Okay, yes, Pavitra, correct nana. Yashma, lateral meristem. Avunu Yashma. Yes, Jyoti, correct. Lateral meristematic tissue bracket lo cambium kuda raseyandi. Okay, so ee cambium meeda 1 mark or MCQ baga adugutaru. Okay, so meeku telisi undali cambium antene lateral meristem, both are same. Okay, so those were some of the important 1 mark questions. Let's see some 2 mark questions now. Okay, అవునవును జ్యోతి, lateral meristematic tissue. So 2 marks questions చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, why are voluntary muscles also called as skeletal muscles? ఇప్పుడు skeletal muscles ని, skeletal muscles అంటే all the bones in our body. Okay, so why voluntary muscles ని skeletal muscles ఎందుకు అంటారు? Or skeletal muscles, why it is called voluntary muscles? First of all, voluntary meaning ఏంటి? What is the meaning of the word voluntary? చెప్పండి నాన్న, voluntary meaning చెప్పండి ఫస్ట్. హాయ్ బబ్లు, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ బబ్లు? సో ఇక్కడ వాల్యూంటరీ అంటే సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ కంట్రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ బాడీలో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, కెన్ యూ కంట్రోల్ ఇట్? ఫంక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్ ఆర్ డైజెషన్ ప్రాసెస్, అవన్నీ మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా? యూ కెనాట్ కంట్రోల్. కానీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాండ్ నా ఇష్టం. ఓకే, సో నాకు ఇష్టం ఉంటే నేను మూవ్ చేసుకుంటాను, లేకపోతే చేయను. మై విష్ ఇన్ దాట్. సో అది వాల్యూంటరీ.
that is under my control. Okay, so voluntary ante which is under our control, involuntary ante which is not in our control. Okay, so skeletal muscles ni voluntary muscles enduku antaru? Yes Tarun, skeletal muscles are under our control. Okay, Sudha correct, because these are in conscious. Okay Karthik, so actually voluntary muscles ni skeletal muscles enduku antarante mostly they are attached to the bones. Okay, skeletal muscles ante edaina muscles bone ki attach ayi unte adi skeletal muscles anamata. They help in body movement, and ee skeletal muscles it is helping in body movement. And one more thing you can write, it is under our control. Okay, so under our control చూడండి, ఇప్పుడు బాడీ మూవ్మెంట్, బాడీలో మనం చేసేది ఏదైనా మూవ్మెంట్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ మూవ్మెంట్ అవన్నీ వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఓన్లీ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. అందుకే స్కెలిటల్ మసిల్స్, ఆల్ స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఆర్ వాలంటరీ. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద బోన్స్, అండ్ బోన్స్ ని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? Okay, so all the skeletal muscles they are attached to the bones of our body. All right, we can control them. Yes Pavitra, we can control them. Hello Geetana. Avunu Pavitra, moving according to our wish. Okay, so ఏదైనా మసిల్స్ ఇప్పుడు స్కెలిటన్ ఆర్ బోన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం స్కెలిటల్ మసిల్స్ అంటున్నాము. అండ్ జస్ట్ బికాస్ మనం ఇప్పుడు బాడీలో బోన్స్ వీ కెన్ మూవ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ విష్, సో అవన్నీ వాల్యూంటరీ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, Bablu English class tomorrow morning 10 a.m. మార్నింగ్ 10 o'clock you have a English class. 9th class students ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి, ఎందుకంటే అది 9th 10th 8th అందరికీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ గురించి మనం లర్న్ చేసుకోపోతున్నాము టుమారో 10 o'clock మార్నింగ్. ఎస్ బబ్లు, ఇట్ వాజ్ సపోజ్ టు బి ఆన్ సాటర్డే బట్ అది సండేకి పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఓకే fine. What is the tissue? The most common question from this chapter, 2 marks lone adugutaru. Define tissue. Tissue word ni define, term ni define cheyadaniki one of the most frequently asked question in the exam. So define tissue. Tissue ni meer ela define chestaru cheppandi nana, manchi definition ivandi. I have been telling this. Yes, so what is the tissue? Plant tissue aina, animal tissue aina common ga adugutaru. What do you mean by tissue? Yes Tarun, Karthik, come on, tell me everybody. Yes, Tarun is saying group of cells carrying a specific function. Okay, Sudha, a group of cells similar in function and structure is called tissue. Okay, sure Bablu, see you in 10th class live. So చూడండి, ఇక్కడ టిష్యూ ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, మీరు టిష్యూ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇది కీవర్డ్. ఓకే, సో టిష్యూ ఆర్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. Okay, many cells when they combine together that forms tissue, similar in origin and performing a particular function. Okay, tissue ante origin wise similar ga untundi and it is performing a particular function. Oka particular function perform chestundi. Okay, so group of cells, for example digestion process lo ipudu digestion process is there, right? So digestion process lo we have some tissues which are formed by group of cells, and function enti dan digestive gastric tissue function ante that is helping only in the digestion process, that is not helping in respiration or circulation or any other activity. Okay, so performing a similar function. Ipudu nervous tissue, brain and spinal cord ro there are nervous tissue. Okay, there is nervous tissue. So our nervous tissue helping in
sending messages, controlling the body, coordination in the body, avanni function only it will perform. Okay, so group of cells similar in origin wise similar, ఒకటే origin ఉంటుంది, plus particular function ని perform చేస్తాయి. Okay, so you can give example of any tissue. Blood is a tissue, xylem, phloem, muscle, muscular tissue, nervous tissue, any example you can give. Okay, yes, Karthik, a group of cells together with the same structure and the same function. Very good, Karthik. Very good, Jyoti. Your answer is also right. So tissue and a group of cells similar in origin and performing a particular function. That's what that's how we define tissue. Okay, next one, everybody. Which process in meristematic tissue converts it to permanent tissue? ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లెట్ ఇట్ బి ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్స్. ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే ప్లాంట్స్ గురించి, ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆన్ ప్లాంట్ టిష్యూ ఓన్లీ. సో ఇన్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ పర్మనెంట్ టిష్యూ అన్నమాట. సో ఆల్ ద మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ దే ఆర్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్? Very good, Samyukta. Differentiation. Good girl. So Samyukta, your answer is right. Our process ni differentiation antaru, in which a group of meristematic tissue converting into permanent tissue. Okay, so differentiation ainappudu all the meristematic tissues, they will take a permanent shape, permanent size and a permanent function. Okay, సో వన్స్ దే టేక్ అ పర్మనెంట్ షేప్, దాంట్లో ఇంకా డివిజన్ ఉండవు అనమాట. ఓకే, సో దాట్ హ్యాస్ బికమ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. కానీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో లైఫ్ లాంగ్ డివిజన్ ఆర్ గ్రోత్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఓకే, దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ మెరిస్టమాటిక్ ఓన్లీ. ఎస్, మ్యాడ్ ఎక్స్ ఎడిట్స్. ఫైన్. So differentiation, Samyukta, what happened? Why did you delete your answer? That was correct only. Yes, Tarun, differentiation is the answer. Hi Samyukta, where are you? Okay, Madx edits. Sorry. So differentiation అర్థమైంది కదా. differentiation అంటే ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ప్లాంట్స్ లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ పర్మనెంట్ గా ఒక షేప్, సైజ్ అండ్ ఒక పర్మనెంట్ ఫంక్షన్ ని అటైన్ చేయడం. సో ఆ ప్రాసెస్ ని డిఫరెన్సియేషన్ అంటారు. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆల్ ది మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, ఎస్, Tarun and Jyoti, your answers are right. Shall we move on to the next question? Yes, Samyukta, you are here. Delete ఎందుకు చేసినావు నాన్న ఆన్సర్? యూ వేర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Okay, Samyukta, I think you are a new student. First time I am seeing your name here. Welcome to the Vedantu family. Welcome to this session. So all the new joiners, you can like this session. ఈ సెషన్స్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో, మీ కజిన్స్ తో షేర్ చేయండి వీడియో, అండ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకన్ ని కూడా హిట్ చేయాలి నాన్న. If you don't click the bell icon, you will not get the notifications. Okay, fine. Why epidermis of plants living in dry habitat is thicker? Ippudu dry habitat lo unna plants, they have a thicker epidermis. Why? So epidermis chala thick ga untundi, the plants which are in dry condition, dry habitat. So then reason aim kavachu, what may be the reason of having thick epidermis in dry conditions? Okay, Samyukta, come on, tell me the answer. Karthik, Tarun, tell me the answer for this. Okay, Samyukta, you were attending the Tamil channel. Okay, so your mother tongue is Tamil, Samyukta? And also give me the answer for this. Why epidermis of plants living in dry habitat is thicker? Due to cutin. Okay, Karthik, not to allow the water. Very good, Rishwant. So that is the answer actually. In order to prevent loss of water. Actually, loss of water ela aitundi plants lo, idi oka frequent process, transpiration.
సో నార్మల్ ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఎ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. రెగ్యులర్ ఇట్లా ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉంటది. ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ మీనింగ్ ఏంటి? ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఏదైనా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే సో దట్ ఎక్సెస్ వాటర్ విల్ బి లాస్ట్ త్రూ ద స్టొమాటా ఆఫ్ ది లీఫ్. ఓకే, లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో స్టొమాటా ఉంటుంది కదా, ఆ స్టొమాటా త్రూ వాటర్ లాస్ అవుతుంది. కానీ డ్రై కండిషన్స్ లో ఆల్రెడీ వాటర్ షార్టేజ్ ఉంది కదా, వాటర్ అవైలబుల్ గా లేదు. అక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్స్ ఒక అడాప్టేషన్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంది అంటే దాని ఎపిడర్మిస్ చాలా థిక్ గా అయిపోతుంది. సో థిక్ గా అవ్వడం వల్ల వాటర్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్స్ will not move out of the plant body. Okay, so simply 1 or 2 mark questions kabatti ee point ni koncham explain cheyandi. So to prevent loss of water, and loss of water happens by the process of transpiration in plants. So just to prevent this transpiration, okay, frequent ga water loss aithe వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్, రైట్? డ్రై కండిషన్స్ లో ఉన్న ప్లాంట్స్ కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ స్టోరింగ్ ద వాటర్ ఇన్ దెమ్సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్ జ్యోతి, ట్రాన్స్పిరేషన్. మదన్, ఐ వాంట్ టు జాయిన్ వేదాంతు స్కూల్. ఓకే మదన్, యూ కెన్ జాయిన్. Samyukta, transpiration should not take place. Yes Samyukta, your answer is absolutely right. So just to prevent loss of water or transpiration, this one, plants in dry conditions will have thicker epidermis. All right, okay Samyukta, your mother tongue is Tamil only, but I understand this also, even nobody taught me this language. Avuna, so you understand Telugu language also Samyukta, that's really good. See, మీరు స్టూడెంట్ లైఫ్ లో చాలా లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్చుకుంటే మంచిది, మల్టీలింగ్వల్. ఓకే, యూస్ఫుల్. సో ఐఎమ్ అటెండింగ్. వెరీ గుడ్ సంయుక్త. సో మన ఛానల్లో మనకు లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ తమిళ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. వార్మ్ వెల్కమ్ టు ఎవ్రీబడి సంయుక్త. సో నైస్ టు సీ యూ ఇన్ దిస్ సెషన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి. Animals of colder regions and fishes of cold water have thicker layer of subcutaneous fat. Very important question this one. So suppose polar bear is there. Okay, so polar bear body మీరు చూస్తే ఒక థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ is surrounding the like body layers లో ఒక థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ థిక్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఎందుకు ఉంది? ఇప్పుడు కోల్డ్ వాటర్ లో ఉన్న fishes or animals of colder regions, they have a fat layer. Okay, oka thick fat layer present ga untundi. So what is the use of it? Ee adaptation enduku undi? Reason enti? Madan, where is the school aithe ledhu nana Madan. Ippudu coaching centers are there in Hyderabad, Vijayawada, then we have in IVSAT. అవి మీరు అటెండ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, 9th 10th classes కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సూన్. యు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లేస్ మదన్? Pavitra, you can speak 4 languages. That's really nice, Pavitra. So Pavitra is multilingual. Okay, Samyukta then can feel hot. Okay, ma'am, learn Japanese. Jyoti, you want to learn Japanese? Okay, so let us see what's the reason of that. One of the important adaptations of polar bear, for example, is to survive in cold region by storing fat under the skin as blubber. So skin kindane oka fat layer, subcutaneous fat layer untundi. Aa layer ni blubber antaru. Emantaru? That is called as blubber. Okay, so why that fat layer is there? So 2 marks question kabatti 1 point for 1 mark and another point for 1 mark. Atla 2 points meer raaskovali. Ikkada first point chudandi nana. This helps them to survive in low temperature in cold climate. So oka fat layer unte aa fat layer valla the animals in colder regions they can survive in low temperature lo survive aitaru. Plus
this thicker layer of fat acts as insulator. ఆ థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఒక ఇన్సులేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్సులేటర్ అంటే వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న హీట్ కెనాట్ గో అవుట్, కెనాట్ ఎస్కేప్. ఓకే, సో బాడీ టెంపరేచర్, ఇప్పుడు మన బాడీ కూడా కొంచెం వెచ్చగా కొంచెం వార్మ్ గానే ఉంటుంది కదా. సో బాడీ హీట్ బయటికి వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే ఫ్యాట్ లేయర్ ఉండాలి. ఓకే, సో అందుకే ఆల్ ద animals of polar regions, they have this blubber or fat layer, thick fat layer. Yes, Jyoti, your answer is right. Okay, Samyukta, plant tissues were okay. You have completed till plant tissues, but you tried this. Yes, and your attempt was absolutely correct. Correct answer. Sudha, it makes them feel warm. Okay. Tarun, you don't know, but ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఆన్సర్. ఎస్, ఈ 2 points మీరు రాసుకోవాలి ఫర్ 2 marks. అర్థమైందా? డీనో, ఇన్సులేటర్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఆ ఇన్సులేటర్ కాదు. సి, ఎనీథింగ్ విచ్ విల్ నాట్ అలౌ ద హీట్ టు పాస్, దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్సులేటర్. ఓకే, సో ఇన్సులేటర్ వర్డ్ మీరు బయాలజీలో వేరే సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా యూ కెన్ కమ్ అక్రాస్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఓకే, describe the structure of stomata. So stomata, what is stomata? First tell me what is stomata and you have to describe the structure. Actually 2 marks కాకుండా ఇది 4 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. 4 mark question, one of the important 4 mark questions. Stomata structure ని describe చేయండి. సో 4 marks లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, స్టోమాటా ని ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ స్టోమాటా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత స్టొమాటా స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, Samyukta, my expertise is biology. I take biology classes, but sometimes as students are asking, so I'll be taking some English grammar classes and some Hindi grammar classes. Okay, in between. Bean shaped structure. Yes, Rishwant. Pores on leaves. Yes, Samyukta. Karthik, come on, tell me. Dino, you are an insulator of personal information. Okay, you will not allow personal information to leak. That's really good. So stomata are small pores present in the epidermis of leaf. Okay, for example, leaf is there na. So leaf will have 2 epidermis. One is upper epidermis. Okay, one is lower epidermis. సో ఇక్కడ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో 10th క్లాస్ లో మీకు ఈ డయాగ్రామ్ డీటెయిల్ లో ఉంది, అప్పుడు మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జస్ట్ వినండి. లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో దేర్ విల్ బి గ్యాప్. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ దేర్ ఆర్ పోర్స్. సో ఆల్ దీస్ పోర్స్ విల్ హ్యావ్ స్టొమాటా. సో స్టొమాటా is actually opening or pores present in the lower epidermis, but not on the upper epidermis. Okay, upper epidermis will have cuticle, waxy coating, cuticle. Okay na? So leaves, upper epidermis lo this is present. They are small pores, very small pores anamata, and enclosed by 2 kidney shaped guard cells. Okay, so stomatal pore, can you see this diagram? Ikkada center lo this part is the stomatal pore. సో ద స్టొమాటల్ పోర్ చుట్టూ గార్డ్ సెల్స్ ఉంటున్నాయి నాన్న. సో గార్డ్ సెల్స్ ఏంటంటే ఇలా కిడ్నీ షేప్ లో ఉండడం, దీస్ ఆర్ ద గార్డ్ సెల్స్. ఆ గార్డ్ సెల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం, ఓపెన్ అవ్వడం. ఓకే, దాని వల్ల స్వెల్ అయితే అండ్ ష్రింక్ అయితే స్టొమాటా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతుంది. సో అది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 4 marks. సరేనా? Rishwant, aging research. Okay, Karthik, small pores in leaf are called stomata. Avunu, correct Karthik. Tejasvi Reddy, hi Tejasvi. New student, I think, welcome. It is transpiration. Okay, yes. Stomata is involved in transpiration. That's correct. Ma'am, what all options for job when I choose science group in 11th? Samyukta, there are so many options for job you have if you choose science group. Science group ante which group you are asking particularly?
అంటే మ్యాథ్స్ ఎంపీసీ మ్యాథ్స్ గ్రూప్, మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బైపీసీ. There are different job opportunities for both. Okay. Jyoti, you are learning Japanese. Very good. So Tejasvi, that's correct. Guard cells stomata guరించి explain చేయండి. Stomata వచ్చేసి small pores అన్నమాట present in the lower epidermis of the leaf. Leaf lower epidermis లో ఏముంటుంది అంటే స్టోమాటా, సరేనా? అండ్ ఈ స్టోమాటా guard cells will be there. Opening and closing of stomata is regulated by the guard cells only. All right. Biology. Yes, Samyukta, you have like you can prepare for NEET and you can study MBBS or you can do BSc in nursing, in pharmacy, okay, BTech in agriculture and pharmaceutical studies, or normal like you can go for some graduation courses and then do your masters and then PhD research in any particular topic. So there are many job opportunities. Okay. Biology but not MBBS. Sorry, MBBS kakuna you can like go for industrial or corporate site also by studying biology in your college higher studies. Okay. There are many various options actually. All right. So ఇది మనం ఇంకొక సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ బై టేకింగ్ బయాలజీ. సో నా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, సరేనా పిల్లలు? సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ పారెన్కైమా, దెన్ మనకు ఇక్కడ ఏముందంటే ఫోటోసింథసిస్, ఏరెన్కైమా, కోలెన్కైమా, పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో థిన్ వాల్డ్, carbon fixation, localized thickening, buoyancy, sclerenchyma. Buoyancy ante the ability to float. Ippudu plant cells, some of the plant tissue they can float on water, danni buoyancy antaru. Okay, so ikkada first one cheppandi, parenchyma, which one is correct? Are they thin walled or they help in carbon fixation? So I'll just keep it A, B, C, D, so it will be easy for you to answer. So parenchyma, which option? A, B, C, D, which one? Yes, yes. Rishwant, Pavitra, anti-aging research. Okay, you people are discussing about the job opportunities, career opportunities by taking biology. We can have a session on that and discuss, don't worry. Now tell me the answer for this. Parenchyma, they are thin-walled, carbon fixation, localized, which one? Hi Dhani, how are you after a long time, Dhani? So ఏరెన్కైమా buoyancy, అవును ఏరెన్కైమా అయితే buoyancy, ఇది కరెక్టే, that's correct answer Dhani. Then we have Tarun. Tarun, parenchyma option C ya? కాదు నాన్న Tarun. ఫోటోసింథసిస్, కార్బన్ ఫిక్సేషన్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే కార్బన్ ఫిక్సేషన్ ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. ఆల్ రైట్. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ parenchyma? They are thin walled or thick walled? Parenchyma, of course it is thin walled kada. The walls of parenchyma very thin. Okay. So first one, this option correct match, second kuda correct match. ఏరెన్కైమా, ధాని ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పింది కరెక్ట్ గా, ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ buoyancy. కోలెన్కైమా ఏమో localized thickening. Permanent tissue, sclerenchyma is the best example. Okay. Yes, yes, Samyukta, if you take agriculture, you can go for research in that. Okay. There are many job options for by taking agriculture. Thin walls. Yes, Karthik, correct. Pavitra, thin walled. Avunu. Okay. So parenchyma ante they are thin walled only. Photosynthesis, carbon fixation. Samyukta, don't worry, we can have a discussion on that inkoka separate session lo career opportunities గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే. దెన్ అంటే బయాలజీ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్, విల్ డిస్కస్ ఆన్ దాట్. సరే. ఏరెన్కైమా అంటే buoyancy. ఓకేనా. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫన్నీ కుమారి.
new to this session. Welcome, Nana. All the new students, welcome to the session. Next question. Water hyacinth floats on water surface. Why? ఇప్పుడు వాటర్ హయాసింత్ వచ్చేసి ఒక aquatic plant. So any aquatic plant, it can float on surface of water. What is the reason? So aquatic plant ఎలా ఫ్లోట్ అవుతుంది అసలు సర్ఫేస్ మీద? రీజన్ ఏం కావచ్చు? So what is that feature in aquatic plants which is making them float on water? Due to aerenchyma. Very good, Rishwant. Your answer is right. So that is just because of aerenchyma. Aerenchyma ante enti? Idi oka type of parenchyma tissue only. Sarena? So plants lo we have parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, 3 types of permanent tissue. Yes, simple permanent tissue. So a simple permanent tissue lo parenchyma lo inkoka special type వచ్చేసి aerenchyma. ఇప్పుడు if there are air cavities or air spaces, ఆ parenchyma ని aerenchyma అంటారు. ఒకవేళ క్లోరోఫిల్ ఉంటే దాన్ని క్లోరెన్కైమా అంటారు. ఆల్ రైట్. సో అలా మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏరెన్కైమా అంటే దే హ్యావ్ ఎయిర్ స్పేసెస్, ఎయిర్ క్యావిటీస్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ దిస్ టిష్యూ హ్యాస్ ఎయిర్ ఫిల్డ్ స్పేసెస్ ఇన్సైడ్ ద స్టెమ్ and this only will provide buoyancy. Buoyancy ante enti? Ability to float. Okay, so what is buoyancy? Buoyancy is the ability to float on the surface of water. So that is the reason only some aquatic plants adi water meeda float aitundi. Water meeda float avadam ability ni buoyancy antaru. So plants లో, aquatic plants లో buoyancy ఏ టిష్యూ వల్ల ఉంటుంది? ఏరెన్కైమా. ఓకే, విచ్ టిష్యూ? ఏరెన్కైమా. ఎస్, కార్తిక్, ధాని, ఫనీ కుమారి, తరుణ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. తేజస్వి, సంయుక్త, సుధా. ఎస్, తరుణ్, యూ వాంట్ career guidance classes? Sure, we will try to have one career guidance classes soon. Okay, because aquatic plant have aerenchyma tissue. Avunu Karthik. Yes, parenchyma lo oka type anamata aerenchyma. Samyukta is right. So that was one important question. This one very important 5-star question. Okay, so don't skip 5-star tinandi and 5-star questions chadukondi. Okay, now coming to some important 4-mark questions. My dear students, let's see some important 4-mark questions due to aerenchyma. Yes, 4-mark questions lo whatever differences you have in this chapter, remember those differences వాళ్ళు 4 marks లోనే అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ టిష్యూ, యానిమల్ టిష్యూ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్, ఇది అయితే ఒక 5-star క్వశ్చన్ ఓన్లీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూలో డిఫరెన్స్ అన్నమాట. 4 marks లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి మినిమం 8 points ఖచ్చితంగా మీరు రాసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ 10 points, ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. రాయండి 10 points మీకు తెలిస్తే. కానీ 8 points మినిమం అన్నమాట. 4 marks అంటే 8 points. 2 marks questions లో మీరు 4 points రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో డబుల్ ద మార్క్స్. పాయింట్స్ మీరు ఎలా రాయాలంటే డబుల్ ద మార్క్స్. ఆల్వేస్ మార్క్స్ ప్రకారం మీరు పాయింట్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ రాయాలని డిసైడ్ అవ్వండి. ఓకే, సో ప్లాంట్ టిష్యూ, యానిమల్ టిష్యూ, లేకపోతే పారెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఇది కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు కాకుండా మీరు ఎప్పుడైనా లైక్ ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ అదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 marks. ఆల్ రైట్, so quickly tell me the differences between plant tissue and animal tissue. So first అయితే మనం plant and animal tissue మధ్యలో differences డిస్కస్ చేసుకుందాము. Let's have a discussion on this. Come on, మీరే చెప్పండి all the important points about plant and animal, point of differences between plant and animal tissue. Okay, సో ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ మీద ఒక హౌ టు డ్రా దెమ్ ఈజీలీ అని ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ఆ సెషన్ కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి.
ఓకేనా? Pavitra, collenchyma is a type of ground tissue, but chlorenchyma is a type of parenchyma. Okay. Samyukta, plant tissue growth is uniform, need less energy. Animal tissue growth is limited, need more energy. Very good, Samyukta. That point is right. Funny, collenchyma and chlorenchyma. Funny Kumari, collenchyma oka type of parenchyma tissue only. Chlorenchyma type of parenchyma tissue. Ante if one parenchyma has chlorophyll, we call it as chlorenchyma. Whereas only collenchyma is a type of permanent tissue. Okay. So ఎవరెవరికి అయితే tissues, plant tissue, if you have any doubt, plant tissue మీద ఒక one shot class ఉంది. Okay, ఆ video just scroll down and see that video. One shot of plant tissue. అలానే animal tissue మీద కూడా one shot ఉంది. రివిజన్ క్లాస్ కూడా ఉంది animal tissue మీద. అవన్నీ మీరు ఒకసారి చూడండి. క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అయితే మీకు థియరీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, మీరు థియరీలో పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే క్వశ్చన్స్ అప్పుడు సరిగా అటెండ్ చేయగలుగుతారు. అందుకే ఫస్ట్ అయితే వన్ షార్ట్ వీడియోస్ చూడండి ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ మీద, దెన్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. అవును తరుణ్, ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సెల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇంకా సంయుక్త గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ జైలమ్, యానిమల్ టిష్యూ ఏమో బ్లడ్. ఓకే, ఇంకా మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి నాన్న? ఫనీ. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో లెట్ us see the differences. ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను మీతో, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మీరందరూ. ఇక్కడ ప్లాంట్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ బోత్ సెల్ వాల్ అండ్ సెల్ మెంబ్రేన్. outer layer, okay, outer layer of plant cell ఏముంటుంది? ఒక సెల్ వాల్ ప్లస్ సెల్ మెంబ్రేన్, బోత్ విల్ బి దేర్. కానీ యానిమల్ సెల్ లో దే విల్ నాట్ హ్యావ్ సెల్ వాల్. సరేనా? యానిమల్ సెల్ లో సెల్ వాల్ విల్ నాట్ బి దేర్, సెల్ వాల్ absent. ఓన్లీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రేన్ విల్ బి దేర్. అర్థమైందా? యానిమల్ సెల్, suppose this is animal cell, only plasma membrane or cell membrane will be there. కానీ plant cell లో plasma membrane తో పాటు you will have one cell wall also. All right, so అది first point of difference. Second one, vacuoles are large and centrally placed. Plant cell లో vacuole diagrams మీరు అందరు చూసి ఉంటారు కదా. సో ప్లాంట్ సెల్లో వాక్యూల్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపిస్తాను. సో ప్లాంట్ సెల్లో వాక్యూల్స్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఉండడం అంటే ప్లాంట్ సెల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఈస్ కవర్డ్ బై వాక్యూల్స్ ఓన్లీ. కానీ వాట్ అబౌట్ యానిమల్ సెల్? యానిమల్ సెల్లో వాక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ వాక్యూల్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఆల్ రైట్, థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం. సుజల్ 10th క్లాస్ కి క్లాసెస్ 8:30 కి. ఓకేనా? విల్ స్టార్ట్ అట్ 8:30. ఈ క్లాస్ అయిపోగానే ఐ విల్ స్టార్ట్. తేజస్వి రెడ్డి, వెరీ గుడ్. సెల్ వాల్ అండ్ వాక్యూల్స్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ బట్ నాట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్. వెరీ గుడ్ తేజస్వి రెడ్డి, కరెక్ట్ ఆన్సర్. పవిత్ర ఇస్ సేయింగ్ అబౌట్ ప్లాస్టిడ్స్. ఎస్, సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్లాస్టిక్స్ గురించే. There are plastids in plant cells. Chlorophyll also present in plant cells. కానీ animal cell లో plastids are absent. Chlorophyll also absent animal cell లో. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి తరుణ్. ఓకే తరుణ్, ఎస్ ఇది we can change the question here. So Tarun is really confused. So your question can be plant cell and animal cell. Okay. So cell chapter lo kuda this can be covered and you can cover this in tissue chapter also. Okay.
No problem. Let's learn about this one also, na? Tissue chapter lo plant and animal cell madhyalo difference. So next, lysosomes are absent, lysosomes are present. Cytoplasm ఎలా ఉంటుంది? Cytoplasm is thin, but cytoplasm is dense in animal cell. Okay. Suzal is asking which topic today. Suzal, it is already scheduled. You can check. So we are going to discuss reflex action. Okay. Next one వచ్చేసి parenchyma and sclerenchyma. So now you people have to tell me differences between parenchyma and sclerenchyma. What all differences you know? Come on, let's discuss that. So parenchyma and sclerenchyma, they are type of tissues, type of simple permanent tissue. Okay. So point of differences చెప్పండి నాన్న, make it fast. Ma'am, I want grammar class of 12 tenses, the sentence form in each type. Yes, Samyukta, tenses also I'll be taking soon. Kani tomorrow, report session lo, we'll be discussing reported speech, direct and indirect speech. Tomorrow morning, 10 o'clock, all of you can join me live for reported speech. Okay? Yes, Tejasvi Reddy. Sudha is saying parenchyma, huge intercellular space, living cells, thin cell wall, storage of food. Sclerenchyma, no space. Okay, Sudha, no intercellular space. These are dead cells. Yes, Sudha, your answer is right. Thick cell wall, very good, very good. Yeah, lysosomes, suicidal bag. Avunu funny. Thin wall, thick wall. Yes, Tarun, okatemo thin wall, okatemo thick cell wall. Next, Shravant. Hi, Shravant. సో చూడండి ఇక్కడ లొకేషన్ చెప్పండి. parenchyma is present throughout the plant, but where is sclerenchyma present? Only in hard coat. Okay, suppose seeds దగ్గర sclerenchyma will be there. Okay, so vascular bundles దగ్గర, vascular bundles అంటే xylem phloem దగ్గర. సో ఇది ఒక పాయింట్ లొకేషన్ గురించి. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ parenchyma located? Okay. Yes, Shravant. Fine. 10th class we will have at 8:30 after 15 minutes. All right. So cell wall of parenchyma is thin cell wall. Idi meer andar chepparu correct gaane. So thin cell wall. This is thick cell wall. Correct. Next. So what is the function of parenchyma? It is providing support and storage of materials. ఏదైనా మెటీరియల్స్ స్టోర్ చేయాలంటే parenchyma is helping. What about sclerenchyma function ఏంటి? ఇది కూడా మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్, బట్ ప్లాంట్స్ కి వుడీ అపియరెన్స్ ఇవ్వడం. ఓకే, సీడ్ కోట్, సీడ్ చుట్టూ ఒక కోట్ లాగా తయారు చేయడం. ఓకే, అవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ల్యూమెన్ గురించి చెప్పండి. So can you tell me about lumen, narrow lumen? Sclerenchyma will have narrow lumen, but not parenchyma. Okay. What about nucleus? How is the nucleus present in parenchyma? Small nucleus, na? So these are the differences you can write. Okay. Sudha has given a very good answer. She has covered almost all the points. Very good, Sudha. So ilanti differences. Ipudu same question I can ask between arenchyma and parenchyma. Alane cholenchyma and chlorenchyma madhyalo difference kuda important. So edaina difference between 4 marks lo adugutaru. So try to cover all the differences. Sarena? Yes, Karthik, very good. Provide stiffness and hardness. Sclerenchyma is providing stiffness and hardness to the seeds, to the stem, okay, branches. Samyukta, yes, 9th class maths is also going on in this channel. Tarun, hardness, okay. Charan, you want some important diagrams in this lesson. Charan,
డయాగ్రామ్స్ నేను సెపరేట్ గా ఇంకొక సెషన్ లో ఆల్ ద 9th క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ బయాలజీ డయాగ్రామ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా, సరేనా? ఫనీ కుమార్, ఎస్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఆల్సో గోయింగ్ ఆన్. హస్క్ ఆఫ్ కోకోనట్, అవును కార్తిక్. స్క్లెరన్ కైమా ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలా ఇస్తారు అంటే కోకోనట్ హస్క్ ఆర్ ఆల్ ద సీడ్ కోటింగ్. ఓకే, సీడ్స్ లో కూడా వీ హ్యావ్ స్క్లెరన్ కైమా, సరేనా? Okay everybody, so let's see the next question in this. Shanmukh Priya, you all are waiting? Yes, I'll start at 8:30. Draw a neat label diagram of plant cell and animal cell. Idi 6 marks or 8 marks lo adugutaru. Sometimes in 4 marks also diagrams are asked. So how many of you are perfect in this plant cell and animal cell diagram? Meer cheyagalugtara? So actually this belongs to the cell chapter, కానీ టిష్యూ చాప్టర్ లో ఒకసారి చూపిద్దామని అనుకున్నాను. సో ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు ఎట్లా మంచిగా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేర్పించాను కదా, ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. వీడియో లింక్ దొరకకపోతే టెలిగ్రామ్ లో కాంటాక్ట్ మీ, ఐ విల్ గివ్ యూ ద లింక్ ఫర్ దాట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్ సెల్. ఇక్కడ చూడండి యానిమల్ సెల్. యానిమల్ సెల్ లో వీ హ్యావ్ స్మాల్ వాక్యూల్స్ అండ్ స్మాల్ అండ్ మెనీ. Then lysosomes will be present in animal cell but not in plant cell. Plasma membrane only is there in animal cell. Cell wall absent. Animal cell lo cell wall absent. Alane idi animal cell chudandi, sorry plant cell. Plant cell lo we have cell wall. Idi oka extra membrane surrounding the cell wall. Okay. Then vacuole is very large. Can you see this large vacuole in plant cell? Okay. Then you have chloroplast present in plant cell, but animal cell lo chloroplast ledu. So ee diagrams plant and animal cells easy way lo ela draw chesukovali and plant and animal cell madhyalo difference enti, this actually belongs to cell chapter, kani tissue lo kuda okasari chupiddamani anukunnanu. Please revise this, very very important question. Okay, and last idi 8 marks or 6 marks lo adegedi question టిష్యూ చాప్టర్ లోనే. డిఫైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్. సో డిఫరెన్సియేషన్ డెఫినేషన్ మీద ఎలా ఇస్తారు? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫార్ డిఫరెన్సియేషన్? Tarun, you cannot draw diagram in live chat, but you can tell me the points about the diagrams, na? Okay. 9th class physics, yes Rama ma'am ఖచ్చితంగా చెప్తారు నాన్న. 9th class physics కూడా చెప్తారు. చరణ్, physics classes ma'am, when are you going to start 10th class live? After 10 minutes, 8:30 ki. Funny Kumari, you are perfect in diagrams, that's really good. So differentiation definition ఎలా ఇస్తారు? Tell me the definition for differentiation. And differentiation lo actually ఏమైతుంది? మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. So whatever meristematic tissue is there na, so that meristematic tissue is converting into permanent tissue. So meristematic tissue permanent tissue lo convert avadam adi differentiation. So you have to tell two simple and two complex permanent tissue. And one more thing, this is we can do one more part of this one. Tissue chapter lo malli inkoka session lo part 2 of this session we can do. ఇంకో కొన్ని 4 marks and 8 marks డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, ఈ రోజు టైం అయిపోయింది. సో వీ విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. డిఫైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్. 2 సింపుల్ అండ్ 2 కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వండి. ఓకే, శ్రవణ్ 10th క్లాస్ హిందీ చెప్పండి. ఓకే, అక్షిత తివారీ, అక్షిత 8:30. సో డిఫరెన్సియేషన్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ is converting into permanent tissue. Meristematic ante dividing throughout the life adi divide aitune untundi, kani permanent tissue ante no more division agipotundi. Okay, so division will stop for permanent tissue. So meristematic, the process in which meristematic tissue will convert into permanent tissue and they take a permanent shape, permanent size and a permanent function. So ఆ ప్రాసెస్ ని డిఫరెన్సియేషన్ అంటారు. ఓకే, డిఫరెన్సియేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దే విల్ బికమ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ.
ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ రాసినప్పుడు ప్లాంట్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ ఖచ్చితంగా రాయండి. సో ప్లాంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ అండ్ పర్మనెంట్. మెరిస్టమాటిక్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 things: ఎపికల్, ఇంటర్కాలరీ అండ్ లాటరల్. అలాగే పర్మనెంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్ లో xylem phloem, సింపుల్ లో parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. సో ప్లాంట్ టిష్యూ it is actually divided into 2 types: meristematic tissue, okay, meristematic tissue and permanent tissue. Okay na? So meristematic tissue 3 types. What are the 3 types of meristematic tissue? Okatemo apical meristematic tissue, then we have intercalary, and then lateral meristematic tissue. అలాగే పర్మనెంట్ టిష్యూని 2 parts లో మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు: సింపుల్ పర్మనెంట్ అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్. కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ లో xylem అండ్ phloem ఆర్ ద టైప్స్. సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో 3 types ఉంటుంది నాన్న: sclerenchyma, parenchyma and collenchyma. Okay, so this is the definition for classification for plant tissue. Alage animal tissue classification kuda nerchukondi. Okay, Manashvi Art, you are late to class today. No problem, Manashvi. You can see the recording of this. Speed low, you can increase the speed and just go through all the questions. Yes, Karthik, thank you Nana. Shakil, flow charts came for FA1. Yes, Shakil, flow charts chala important. Don't miss the flow charts. Okay, animal tissue lo 4 types: epithelial, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue. Malli epithelial divided into squamous, stratified, cuboidal, columnar. Alage then you have connective tissue. Okay, areolar, adipose. Avanni types okasari nerchukondi, sarena? So we have completed some important questions. Ee roju time ledu kabatti we can have one more session on this second part of this session. Akkada 4 marks, some more 4 marks and 8 marks I will discuss with you. Okay, so today's session we can stop here. Yes, Tarun, until next time, farewell. So nice words and quotations Tarun is giving. So thank you everybody. Because 10th class me seniors ki time aindi, we need to start their class. So next class lo again tissue chapter mida konni 4 marks and 8 mark questions malli discuss chestanu. 1 mark 2 marks elago anni cover aindi deentlone. So see you all first chapter also. Okay Karthik, definitely cell chapter mida ila question 1 mark 4 mark kavala. Sare Karthik, I think this video also requested by Karthik. Okay, సో మీకు కూడా ఇలాంటి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ ఉంటే మీరు రిక్వెస్ట్ మెసేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు లైవ్ సెషన్ తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో. వీ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ద క్లాసెస్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్ తరుణ్. ఫనీ కుమారి, టుడే ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఓకే, శ్రవంత్, ఓకే, Shakil, and all of you can take one homework for today. Homework ఏంటంటే all of you please do this homework. You have to write down the classification of plant tissue and animal tissue. Okay, so plant and animal tissue classification నేర్చుకోండి first అయితే, learn it and then write down the classification and you can submit the homework on Telegram. Okay, and next session lo ఎవరెవరైతే homework submit చేశారో వాళ్ళ homework నేను చూపిస్తాను. All right everybody, clear? So will you do this homework? Karthik, Shakil, Tarun, ఎవరెవరైతే homework submit చేస్తారో I'll show their homework in the next live. Homework వచ్చేసి what are the different types of plant tissues and what are the different types of animal tissues explain learn చేసి చూడకుండా రాయండి క్లాసిఫికేషన్ ని, సరేనా? అండ్ సెషన్ ని ఎవరెవరు లైక్ చేయలేరు, యూ కెన్ లైక్ ద సెషన్ ఆల్సో, దట్స్ గుడ్. ఓకే తరుణ్, ఓకే ఎవ్రీబడి.
everybody, all my 9th class buddies. Let's meet on Sunday morning, tomorrow morning, 10 o'clock with one English grammar class, reported speech, direct and indirect speech. So see you in that live. Till then, bye-bye. Malli kaluddam tomorrow. Bye-bye.